Good evening everyone. Thank you all so much for coming. என் பேர் வந்து டாக்டர் சுரக்ஷித் பத்தினா. நான் வந்து ஒரு fertility expert, ஒரு cosmetic gynecologist and also I am a laparoscopic surgeon. நான் வந்து almost 8 years வந்து I've been in this particular field. ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா 8 years I've been doing a lot of things in infertility. ஆனா main problem என்னன்னா நம்ம வந்து infertilityக்கு நம்மளுக்கு almost 600 hospitals இருக்கு. அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா we also have around 800 to 900 hospitals. இப்போ women's problems கன்றது there are a lot of hospitals. இப்போ pap smear எடுக்கணும்னா இல்லனா வந்து ஒரு fibroidக்கு இல்லனா வந்து ஒரு surgeryக்கு வந்து we have a lot of places. But women's sexual issues after 45 we don't have even one hospital. Now full search பண்ணி பார்த்திருந்தேன். After 45 நீங்க பாத்தீங்கன்னா almost around 50% of women க்கு வந்து they have a lot of sexual problems. இந்த sexual problems வந்து who's addressing it? Nobody. இப்போ பாத்தீங்கன்னா they don't know where to go. இந்த 50 years மேல இருக்கிற womenக்கு பாத்தீங்கன்னா almost ஒரு 50% அவங்களுக்கு sexual issuesன்றது இருக்கு. அது யாரும் அட்ரஸ் பண்றது இல்ல. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா அந்த 90% ஆஃப் பீப்புள் வந்து இந்த செக்ஷுவல் ப்ராப்ளம்ஸோட அவங்களுக்கு they want their doctors, அவங்க டாக்டர் போய் இதை பத்தி அவங்களோட பேசணும்னு அவங்களுக்கு ஆசையா இருக்கு. பட் no one is going to talk about it. மூணாவது பாத்தீங்கன்னா even if in case they are talking about it, only 5% of doctors தான் இதை பத்தி பேசுறாங்க. So this is the reason why we have started this clinic for the same purpose. ஏன்னா வந்து we have the highest technology over here. We have technologies like HiFem technology. நீங்க தான் மேல போய் பார்த்திருக்கீங்க this HiFem technology. We also have the RF technology, நம்ம laser technology எல்லாமே வந்து இங்க எடுத்து வந்திருக்கோம். ஏன்னா சர்ஜரி இல்லாம நான் சர்ஜிக்கலா வந்து all of these sexual issuesக்கு we are giving them a treatment. நீங்க மெயினா sexual issuesனா என்னன்னு கேட்பீங்க. Number 1, these women will have a lot of dryness, pain. அப்புறமா வந்து they also have dribbling of urine. அப்படின்னா அவங்க வந்து even if they cough or sneeze ஒரு வாட்டி அவங்களுக்கு வந்து urine dribbling இருக்கும். இந்த மாதிரி issues எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஆனா என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா this is all simple, this is all normal, இதனால வந்து we don't have to do anything under it, they are thinking. But unfortunately all of these இதுக்கெல்லாமே நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. It's just that we need to start exploring them. So that is the reason why we have started this clinic with all of these high-end technologies. It's not only me. It's a multidisciplinary team. We have almost psychologists, we have psychiatrists, we have physiotherapists, we also have other people. நம்ம எல்லாமே ஒரு multidisciplinary team வந்து we are giving a treatment for all of these women. இப்போ not only for women, even young girls, இப்போ பாத்தீங்கன்னா they have an issue called as vaginismus. அப்படின்னா they are not able to have sexual intercourse, they are not even able to put a tampon, or they are not even able to put a menstrual cup கூட அவனால போட முடியாது. ஏன்னா அவ்வளவு பெயின் அவங்களுக்கு இருக்கும். அது பேர் தான் vaginismus. நான் ஒரு வீடியோ தான் பண்ணேன் யூடியூப்ல 25,000 வியூஸ் வந்திருக்கு அந்த வீடியோக்கு மட்டும் தான். That means there's so much of need for it, but no one is addressing it. So அதனால தான் we thought we should start a clinic, talk about all of these issues and then give treatment for the same. சரிங்களா? And not only for women, we are also helping men as well. A lot of men nowadays நீங்க பாத்தீங்கன்னா after around 50 to 55 they are having issues of premature ejaculation, இல்லனா வந்து உங்களுக்கு they are having erectile dysfunction. இதுக்கெல்லாமே கூட we are giving treatment over here. So it is just a start. We already have a lot of people and a lot of investors who are interested to take this forward. In fact, it is just a beginning. From here we want to increase it to around 10,000 square feet to even more after this. So looking forward for good coverage of all of this. Thank you so much. Fertility வந்து it is not our main focus. Fertilityக்கு நம்ம வந்து Indigo Women Center னு சொல்லிட்டு அண்ணாநகர்ல இருக்கு. This our main focus வந்து women's அவருடைய இன்டிமேட் ஹெல்த்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் நாட் செக்ஷுவல் இஷ்யூஸ், இட்ஸ் இன்டிமேட் ஹெல்த். எல்லாருக்குமே இது வந்து தேவைப்படும். அண்ட் ஆல்சோ த டேர்ம் வி யூஸ் ஃபார் திஸ் இஸ் வெஜினல் ரெஜுவினேஷன்ன்றது சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் த ட்ரீட்மெண்ட் வாட் வி ஆர் ஆஃபரிங். 100% நீங்க பாத்தீங்கன்னா it is not only physiological. அப்படின்னா நம்ம as gynecologists நம்ம வந்து physiological அதுனா anatomy-ல ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா நம்ம we are going to take care. But if there is any psychological issues, we also have a psychologist on board. அவங்க வந்து அது வந்து பார்த்து absolutely நீங்க பாத்தீங்கன்னா they will have a lot of reservation. But look at this, I am the only one who is trained to do this. இப்போ பாத்தீங்கன்னா I have gone ahead and got trained in UK and the US just to do this. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா there might be 100 doctors over here, but they might not know how to do the treatments what I am doing. So adukkaga you have to get specialized training, and I am one of those people who got this training. That is why I am going to give it. How is the feedback from the women now? They are very happy. They are very happy. They, in fact, the most important thing enna pathina, the patients don't come back to me. Aprina my treatment has worked. So mainly sexual issues pathina, of course it's a very intimate thing. In the sexual issues neenga pathina, women are not going to talk to it with each other.
அவங்க வந்து இன்னொன்று இன்னொன்று உமனோட அவங்க போய் பேச மாட்டாங்க. இந்த செக்ஷுவல் இஷ்யூஸ் வந்து இது அவங்க சர்ச் பண்ணுவாங்க ஆன்லைன். ஸோ அதனால தான் ஐ ஹேவ் அ பிக் ஆன்லைன் ப்ரெசன்ஸ் அண்ட் அது மூலமாக தான் ஐ ஹேம் கெட்டிங் அ லாட் ஆஃப் கிளையன்ஸ் அண்ட் பேஷன்ஸ். You have any online consultation also? Yes, we do have online consultation as well. நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்துச்சுன்னா I am at dr_baby_maker and that is where people can reach me. So உங்களோட complicated case ஏதாவது அதோட case study? Of course, I can tell you about one of the most complicated cases I had. அது பேர் வந்து PGAD. அது வந்து almost only 5 to 10% of the populationல இருக்கு. இந்த PGAD என்னன்னா அவங்க ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க வந்து ஆட்டோல போவாங்க, இல்லைன்னா வந்து அவங்க படிப்பாங்க. இது மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல இருக்கிறப்ப கூட சடனா அவங்களுக்கு அரோசல் ஆயிடும். இந்த அரோசல்னால அவங்க ஹோல் மைண்ட் வந்து ஃபாகி ஆகிடும், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எவ்ரி 5 to 10 minutes அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி பேஷண்ட் கூட we have given a treatment, she is now absolutely fine. இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வந்து இப்போ நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலன்னா they will become very suicidal and we had a lot of patients who have committed suicide because of no treatment. ஸோ இதனால வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் we have to start a discussion and start treatments for the same. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் my whole unit I am the only male over here. Everybody else, the psychologist, the psychiatrist, in fact the person who's going to see the patient எல்லாமே women தான் இருப்பாங்க. So they will be very comfortable. This whole place வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா it is going to be a non-judgmental area and it's a comfortable place and more importantly I wanted to make it easy for everyone. So அவங்க வந்து accessibility important and we have seen that the most important women and the women who require this treatment எல்லாமே இந்த ஏரியால தான் இருக்காங்க. That is the reason why we started in ECR. Package wise Depends on what they want. இப்போ ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா if you go for a consultation அது எப்படி வந்து it's mainly consultation unless they want to go for any treatment. இப்போ இன்னைக்கு I decide okay இந்த பேஷண்ட்க்கு வந்து இந்த மாதிரி dribbling of urine அப்படியாது அவங்க காஃப் பண்ணாலும் ஸ்னீஸ் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி யூரின் அதுவே தானா லீக் ஆகுதுன்னா at that point of time I'll give them treatment for the same. It ranges from somewhere about 1 lakh to 1.5 lakh. அரௌண்ட் 85% வந்து பேட் ஃப்ரீன்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா விமன் வந்து இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கிறவங்க பேட் போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் அப்புறமா 85% ஆஃப் விமன் வந்து பேட் இல்லாமல் they were able to stay without any problems. I'm Dr. Sharath Bhattina, gynecologist. Then last 35 to 40 years now I'm practicing in Chennai. I was in Apollo for 34 years. Then after practicing for gynecology and infertility practice in Apollo hospitals, now I have come to Indigo Women's Center. So you'll ask me, being a male doctor, how did you ended up in gynecology? Because gynecology is mainly a lady specialty, no? So ladies, they prefer a lady doctor compared to the male doctor. When lady doctor is available, definitely they will prefer to go to a lady doctor. But that particular time, I was talking about 35 years back, no? Those days the infertility is the main problem. So childless couples, no, they are so desperate and they wanted to have a baby by any means. So those days, that was the need of the hour, talking about 35 years back. But now, then I did further training in infertility medicine. I went to UK, I went to Singapore. I learned the new techniques from both higher centers in Singapore and UK. Came back. With that knowledge, we have started a test tube baby program at Apollo Hospital, Chennai. So we are the first ones to produce the first IVF twins in South India and the first IVF, first gift baby, GIFT, gift baby in South India. Then after that we continued our practice in infertility and thousands of babies have been born by these techniques from Apollo Hospital, Chennai. So 5 years back, my son is also Dr. Sholinganallur Bhattina. He is also graduated he graduated in medicine and gynecology, and we have decided to start a specialist center for women at Ananagar, Chennai.
So we started Indigo Women's Center at Annanagar, and we were able to reach out to the people, and we were of a great service to the people, and many patients, they were able to become pregnant through our treatments, and they are blessed with babies. Then the latest trend, so things will be keep changing, so we have to keep changing according to the times. So they need, these days our living conditions have improved. We are in a better position compared to 35 years back, and now the need of the hour, the women are they are knowledgeable, and they are many of them, they are financially independent too. Now, with that background, the women also started attending to their other needs, or other difficulties, or other problems, I can say. Those days, when I was a doctor 35 years back, that particular time, infertility was the main issue. Okay, so childlessness is a social stigma. So every couple, they wanted to have a baby. So that those days, the need of the hour was infertility treatments. No, now with that affluence and better knowledge and better living conditions, no, so women started realizing their other needs. No, so in other, when it comes to the other needs, means probably after repeated childbirths, or after, because of aging problems, there are some aesthetic problems, I can say, they are able to, they were facing. So to bypass those problems, so we have started this specialist clinic for aesthetics and other feminine problems. So Dr. Surakshit had training in these technologies, and is very enthusiastic to extend all the necessary services through this clinic. So I wish him all good luck in this endeavor. Okay, thanks. Thank you. Thank you.